ഓക്കെ ജി. കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തെ വലിയ കൃപയാൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചതിനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. దేవుని నామ మహిమకులను కాక ఈ సమయం కూడా దేవుని సన్నిధి చేరి వచ్చి దేవుని వాక్యం వినే భాగ్యం ఇచ్చిన దాని వల్ల వందనాలు. ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപയെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് നാം ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ప్రతిరోజు కూడా మేము దేవుని కృప అనుభవించుకొని జీవిస్తూ ఉన్నాం. ഇന്നത്തെ ഈ സമയത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായി ജോഷുവ ചാപ്റ്റർ 6 verse 27. ఈ సమయంలో కూడా మన ధ్యానం కోసం యోసువ పుస్తకం నుంచి 6వ అధ్యాయ 27 వచనం 27 వచనం చదువుకుంటాం. അങ്ങനെ യഹോവ യോശുവാവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ കീർത്തി ദേശത്ത് എല്ലായിടവും പരന്നു. ఓకే జీ. പ്രാർത്ഥന ശേഷം നാം ഈ വചനത്തിൽ ചിന്തിക്കാം. చదవండి. యెహోవా యెహోషువకు తోడై ఉండెను కనుక అతని కీర్తి దేశమందంతటా వ్యాపించెను. ఓకేనా? ഓക്കെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, സ്നേഹവാനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ, അങ്ങേ ഈ സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. పరలోకమున్న పితావే, మీకు వందనాలు తెలుసుకుంటాం, మీకు స్తుతి స్తోత్రాలు తెలుసుకుంటాం. അങ്ങയുടെ സന്നിധാനത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. దేవుని చెంది కూడిరాగా మీరు ఇచ్చిన వాక్యం బట్టి వందనాలు. തുടർന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തകൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് സഹായകമായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఈ వాక్యం ద్వారా జాగ్రత్త చెప్పి మీరే మాకు వాక్యం మంచి చింతన అందించమని പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుకున్నాం తండ్రి. ആമേൻ. ఆమేన్. ഈ വചനത്തിൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ യഹോവ యోషువയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ఇప్పుడు చూసినప్పుడు అన్న చదువుతారా? యెహోవా యెహోషువకు తోడై ఉండెను గనుక అతని కీర్తి దేశమందంతటా వ్యాపించెను. యెహోవా దేవుడు యోసువ వాడు ఉన్నందువలన കർത്താവ് അന്ന് യോശുവയോട് കൂടെ ഇരുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. അതിന്റെ ചില കാരണങ്ങളെ നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. యెహోవా యోసువ వాడు ఉన్నందువలన చూసుకున్నప్పుడు యా కార్యంలో ఉండి ఏ పని చేస్తారో ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. യോശുവയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇത് ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വരയ്ക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. యోసువ వాడు చెప్పిన వలన దేవుని కూడా యేసుక్రీస్తు కూడా మనతోడు లోకం అంత్యం వరకు నా నేతో ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నారు. കർത്താവ് യോശുവയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് മുഖാന്തരം അവന്റെ കീർത്തി, അവന്റെ പേര് ആ ദേശം എല്ലായിടത്തും അത് പകർന്നു എന്നാ വായിച്ചു. యెహోవా యోసువ ఉన్నంత వలన వాడి కీర్తి దేశమెంగి వ్యాపించి చూసుకున్నాం. നമ്മോട് കൂടെയും കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നു. നമ്മെക്കുറിച്ചും കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ പേരും ലോകത്തിൽ వ్యాపించడం എന്ന് కర్తావిന്റെ ఆగ్రహమాയിരിക്കുന്നു. దేవుడు కూడా పలికించిన మాటలు ఏమంటే, నేను కూడా నీతో ఉంటాను, మన పేరు కీర్తి కూడా లోకం మంచి ప్రభావించాలి, కీర్తి వ్యాపించాలి. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേർ യെരുശലേമിലും യഹൂദിയയിലും ശമാരിയയിലും പിന്നെ ഭൂമിയുടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പേര് ദൈവത്തിന് സാക്ഷികളായി ഇരിക്കും. పవిత్రాత్మ వచ్చినప్పుడు కూడా మనం కూడా బలం పొంది యెరూషలేం గాని యూదయ గాని సమార్యం గాని భూమికంతా అంత్యం వరకు గాని మనం సాక్షిగా జీవించడం చూసుకున్నాం. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മക്കളായ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരും ഒരിടത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേശത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും അത് കടന്നു പോകേണ്ടത് ആവശ്യം. మన కీర్తి కూడా ఒక స్థలంలో కాదు, దేశాన్ని ఆఖరి గడియంత వరకు, ఆఖరి స్థలం ఉన్నంత వరకు వ్యాపించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు. അത് നമ്മുടെ പേർ എല്ലായിടത്തും പോകുമ്പോൾ കെട്ട പേരായിട്ടല്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികൾ എന്ന പേരോട് കൂടി നമ്മുടെ പേർ എല്ലായിടത്തും
పరందు వరేంటది ఆవశ్యమాగును. ఆ పేరు ప్రస్తావన అంటే మన చెడ్డ పేరు కాదు, మన దేవుని కోసం నిలవాలన్న ఆ సాక్షి జీవితం ആ ലോകം കടയാന്തര വരയ്ക്കും പോകലണ്ട. ഈ യോശുവയോട് കർത്താവ് ഇരുന്നു എന്ന് നാം വായിച്ചതിന്റെ കാരണം രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, കർത്താവ് നൽകിയ വാഗ്ദത്തം, രണ്ടാമത് യോശുവയുടെ സ്വഭാవం. దేవుడు యోసువాడు ఎలాంటి ఉంటే దేవుడు యేసువాకి ఇచ్చిన వాగ్దానము రెండు చూసుకున్నప్పుడు యోసువా ఉన్న స్వభావం ఎలాగ ఉన్నాడో చూడబోతున్నాం. യോശുവ 1-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് യോശുവയോട് പറഞ്ഞു. യോശുവ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കർത്താവ് പറയുന്നു, యోసువా 1:5 చూసుకుంటే ఇలాంటి దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. നിന്റെ ജീവകാലമെല്ലാം ഒരുത്തനും നിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കുകയില്ല. చదువుకుంటే నీవు లోకముంద వరకు ఒకరు నీతో ముందు నిలిచేకి సాధ్యం అవ్వలేదని చూసుకున్నా. അത് കർത്താവിന് ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു. നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരുത്തനും നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവന്റെ യോശുവയ്ക്ക് വേറൊരു ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ മോശയോട് ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോടും ഇരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. చదువుతారా యోసువ 1:5? నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటిను ఏ మనుషుడును నీ ఎదుట నిలవలేక ఉండును. యా మనుషుడు బతుకు దినమంతా నీ ముందే నిలువలేకి సాధ్యం లేదని చెప్పినారు. కారణం ఏమంటే ధైర్యపరుస్తున్నారు. దేవుడు మోసేతో ఎలాగ ఉన్నానో అలాగే నేను కూడా నీతో ఉంటానని వాగ్దానం చేసినారు. യോശുവയ്ക്ക് വേറെ ഏത് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാലും അവന് ധൈര്യം വരികയില്ല. കാരണം യോശുവ മോശയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മോശയോട് കർത്താവ് ഇരുന്നത് യോശുവ കണ്ടത് മുഖാന്തരം ആ കാര്യത്തെ പറഞ്ഞ് യോശുവയെ കർത്താവ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. ఇక్కడ చూసినప్పుడు మోసే దేవుడు ఎలాంటి మోసే తోడుగా ఉన్నాడు సూచన జోషువా ధైర్యపరుచుకొని ఆ దేవుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు వాడు ధైర్యం పొందుతాడు, ఆదరణ పొందుతాడు. చూసినాడు ఎలాంటి దేవుడు మోసేతో ఉండి చేసిన కార్యం అంతా చూసి ధైర్యం పొందుతూ చూసుకున్నాం. ഇത് കർത്താവിന്റെ ഒരു വാഗ്ദാനം. നമുക്കും കർത്താവ് നൽകിയ വാഗ്ദാനം, ലോകത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ നാൾ വരയ്ക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് కర్తావు നമുക്ക് നൽകിയ వాగ్దానం. ఇది దేవునిచ్చే వాగ్దానం. దేవుని మనతో చేసే వాగ్దానం ఏమంటే లోకమంతా కడవరి దిన వరకు నేను తోడు ఉంటానని యేసుక్రీస్తు కూడా వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు. രണ്ടാമതായി യോശുവ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15-ാം വാക്യത്തിൽ ఇంకో చూసుకోండి యోసువ 3:15 చూసుకున్నప్పుడు 3-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം 7-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 3వ అధ్యాయంలో 7 చూసుకున్నప్పుడు കർത്താവ് മോശയോട് ഇരുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ നിന്റെ പേര് ഞാൻ പ്രസ്താവപ്പെടുത്തുമെന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു. 7-ാം വാക്യത്തിൽ 3-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ 3:37 చెప్పనా? అప్పుడు యెహోవా యెహోషువతో ఇట్లా నేను మోషేకు తోడై ఉండునట్లు నీకును తోడై ఉండును అని ఇశ్రాయేలులకు ఎరుగునట్లు నేడు వారి కన్నుల ఎదుట నన్ను గొప్ప చేయ మొదలు పెట్టెదను. ఓకే సార్. ഇപ്പോൾ അവനെ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപായി ഉയർത്തുന്നു, വലിയവനാക്കുന്നു కర్తావు. చూసినప్పుడు ఇశ్రాయేలు జనాలకు అందరికి ముందుగా దేవుడు మోసే యోసువాను హెచ్చించే చూస్తున్నాడు. വലിയവൻ ആക്കും എന്ന് 3-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു. പറഞ്ഞതുപോലെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ അവനെ വലിയവൻ ആക്കി എന്ന് നാം അവിടെ കാണും. 7-ാം വാക്യത്തിൽ വലിയവൻ ആക്കും എന്ന് പറയുന്നു. 4-ാം അധ്യായം 14-ാം వాక్యത്തിൽ അവനെ വലിയവൻ ആക്കി എന്ന് വായിക്കുന്നു. నాన్నతో తోడుగా ఉండి ఇశ్రాయేలు ముందరగా గొప్పగా వాడుతామని చెప్తున్నాడు. 4:16 యోసువ 4:14 చూస్తుంటే అట్లనే చేసినారు చూసుకున్నాం. അങ്ങനെ കർത്താവ് ഈ യോശുവയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകി അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ യോശുവോട് കാണപ്പെട്ട 5 സ്വഭാവങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ఇలాంటి దేవుడు యెహోవా దేవుడు యోసువ ఉన్నందు వలన జరిగిపోయిన 5 కార్యం చూడబోతున్నాం. ഒന്നാമതായി എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 17 verse లాస్ట్ verse 25. అక్కడ చూసుకున్నాం. ఎక్సోడస్ 17:25 చూడబోతున్నాం. సారీ 15 15 13 సారీ 13 இல்ல యాత్రాగమం 17:13 యాజకాండం 17వ అధ్యాయం 13వ వచనం.
അവിടെ നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, യോശുവ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ പട്ടയം എടുത്തുകൊണ്ട് വാൾ എടുത്ത് యుద్ధం ചെയ്തു നാം അവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ఇక్కడ యోసువ చూసినప్పుడు అమలేకీయులతో ఎలాంటి యుద్ధం చేశాడంటే ఆ పట్టయం చూసుకొని యోసువ యుద్ధం చేసినందుకు చూసుకున్నాం. വാള് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തെ നേരിടുവാൻ അവന് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് യുദ്ധത്തെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ఇప్పుడు యోసువ చూసినప్పుడు యోసువ యుద్ధం చేసేకి అలవాటు వాళ్ళ దగ్గర ఉందని చూసుకున్నాం. ഇപ്പോ യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ അവന് വാൾ ഇരുന്നിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വിരോധിയെ നേരിട്ട് ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ఇప్పుడు యుద్ధం వచ్చింది, అలవాటు లేకుండా యుద్ధం చేసేకి అయ్యలేదు. అలాంటి యుద్ధం చేసిన అలవాటు నేర్పించుకున్న వ్యక్తి చూసుకున్నాం. രണ്ടാമത് അവന് വിരോധമായി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വരുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിവും അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. రెండో చూసుకుంటే యుద్ధం చేసే శత్రువు ఎలాంటి వాడు ఆ శత్రువు ఎరిగే జ్ఞానం కూడా పొందినాడు చూసుకున్నాం. ഈ അമലേക്കിയർ പല പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് വിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. ఈ అమలేకీయులు శరీర సంబంధ వ్యక్తులు దేవ జనులకు విరోధంగా వచ్చినారని వాడు ఎరిగి ఉన్నాడు. അവർ ഈ സമയം കർത്താവിന്റെ മക്കളോട് കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. వాళ్ళు ఈ సమయంలో కూడా దేవుని జనములతో యుద్ధం చేసేకి వచ్చున్నారని ఎరిగినాడు. ഈ యుద్ధం എവിടെ നടക്കുന്നു? മിസ്രൈം, ഈജിപ്റ്റ് ടു കാനാൻ, എഗിപ്തിൽ നിന്ന് കാനാനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നു. ఆ యుద్ధం ఎక్కడ జరుగుతుందంటే వాడు కానానుకు పోతున్నారు. ఆ పోతున్న దారిలో ఈ కార్యం అమలేక జతలో యుద్ధం చేస్తున్నారు. അവനെ ജയിക്കുന്ന സമയത്തിൽ വേറെ രീതിയിൽ യുദ്ധం ചെയ്തില്ല, വാൾ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി യുദ്ധം ചെയ്തു. ఇంకా ఏమి వలన కూడా వాళ్ళు యుద్ధం చేసే సాధ్యం లేదు. దాని వలన ఆ పట్టయం తీసుకొని యుద్ధం చేస్తున్నది చూసుకున్నాం. മറ്റ് പല രീതിയിൽ കല്ലുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്തത് നാം കാണുന്നു. సమయం చూసుకున్నప్పుడు రాయి ఎత్తి కూడా యుద్ధం చేస్తారు, రాయి బండికి యుద్ధం చేస్తారు. ഈട്ടി, ബോ ആൻഡ് ആരോ, അത് വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ఈటీలు తీసుకుని కూడా యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. എങ്കിൽ യോശുവ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവൻ വാളെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ശത്രുക്കളെ വെട്ടി കൊന്നதை നാം വായിക്കുന്നു. ఆ రీతి యుద్ధం చేయకుండా దేవుని చెప్పినంత పట్టయం గగ్గం తీసుకొని యుద్ధం చేసి శత్రువుని నాశనం చేసిన కార్యం చూసుకున్నాం. നമുക്കും അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ మనం కూడా ఈ లోకం విడిచి ఈ పరలోక కానాను యాత్రలో పోతా ఉన్నాం. ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കേണ്ട പട്ടയം ദൈവവചനമായ ആത്മാവിന്റെ പട്ടയം. మన ఈ యాత్రలో మనతో ఉండేది అంటే దేవుని వాక్యమైన గగ్గం మనతో ఉండాలి. നമ്മുടെ ശത്രു പിശാചായിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരല്ല, നമ്മുടെ ശത്രു പിശാച്. അതിനെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. మన శత్రువు ఒకరంటే లోకస్తులు కాదు, మన శత్రువు అంటే లోకం అంటే అధిపతి సాతాను ఉన్నాడు. వాడు ఎలాంటి వాడో తెలుసుకోవాలి. അവനെ ജയിക്കുവാൻ വേറെ എന്ത് ആയുധം എടുത്താലും ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. വചനം എടുത്താൽ പിശാചിനെ ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. వాడిని జయించాలంటే మనకు కావాలన్నది వాక్యమే. ఆ వాక్యం చేతిలో పెట్టుకొని వాడిని జయించాలి. നാമും പിശാച് നമ്മെ ഏത് നേരത്തും നമ്മെ ഗർജിക്കുന്ന ചിങ്കത്തെ പോലെ വിഴുങ്ങുവാൻ അവൻ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. సాతాను సైతం ఏంటంటే గర్జించే సింహాలంటే ఎప్పుడు తిరుగుతా ఉన్నాడు వాళ్ళు. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഏത് സമയത്തും നമ്മെ നേരിടുമ്പോൾ അവനെ ఎదుర్కోవాలని നാം పట్టయത്തിൽ మనం మింగేకి వచ్చే సమయంలో కూడా పట్టయం తీసుకొని వాడిని జయించాలి. രണ്ടാമത് യോശുവയിൽ കാണപ്പെട്ട നല്ല സ്വഭാവം ఇంకొకటి ఏమంటే ఎక్సోడస్ చాప్టర్ 17 verse 10. అదే అనే కాండము 17:10, యాత్రాగమం 17:10. അവിടെ മോശെ കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം തന്നെ യോശുവ ചെയ്തു എന്ന് വായിക്കുന്നു. మోసే అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు మోసే ఎలాంటి నేర్చున్నాడో అలాంటి వాడు చేసినాడు. യോശുവയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നു. 9ാം വാക്യത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നു. 10ാം വാക്യത്തിൽ മോശെ തനിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ യോശുവ ചെയ്തു. 9 చూసుకున్నా మోసే చెప్తున్నాడు ఎలాంటి చేయాలో
వాడు ఆజ్ఞయిస్తున్నాడు. ప్రజలు చూసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి మోసే చెప్పాడో అలాంటివి చేసినాడు. തനിക്ക് മുന്നേ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യം സിറ്റുവേഷൻ അവൻ നോക്കിയില്ല. അവൻ അവൻ ചെയ്ത കാര്യം തന്റെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് അതുപോലെ അവൻ കീഴ്പ്പെട്ടു. అక్కడ చూసినప్పుడు అక్కడ ఉంటే వాతావరణం ఏమో కూడా తెలియలేకుండా కూడా దేవుడి దాసుడు మోసే ఏం చెప్పినాడో అలాంటి చేసేకి తన మనస్సును సిద్ధపరిచినట్టు చూసుకున్నాం. അവിടെ അവൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ആ ജനങ്ങൾ അവർ ധാരാളമായ ജനങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അവരെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ ഈ യോശുവ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు శత్రువులు ఎక్కువగా మంది ఉన్నంత కూడా యోసువ ధైర్యంగా యుద్ధానికి వెళ్తున్నాడు. നാമ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ജനങ്ങളെ നേരിടുവാൻ സാധ്യമല്ല. మన యోచన ఏమంటే అన్ని జనాలు ఉండ కూడా వాడు శత్రువులు ఎదుర్కొనేకి సాధ్యం కాదు. നാം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുവാനും പേടിക്കും. நாம் ఒకరిగా వెంటాలన్నా కూడా భయపడుతున్నాం. എങ്കിൽ ഈ യോശുവ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. యోసువ అలాంటి భయం ఏం లేకుండా శత్రువుకు ముందే వెళ్ళినాడు. ജഡ്ജസ് 7:12 അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആർമി, അതിന്റെ ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ വായിച്ചാൽ കണക്കില്ലാത്ത ജനക്കൂട്ടം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ശത്രുവിടെ കയ്യിൽ. 7:4 అది 12. అక్కడ చూసుకున్నాం. న్యాయాధిపతి గ్రంథం 7 చూసుకున్నప్పుడు ఆ ఎదిరి సంఖ్య చూసుకున్నప్పుడు లెక్కలేని సంఖ్య అక్కడ ఉండదని చూసుకున్నాం. കടലിലുള്ള മണല് പോലെ ധാരാളമായ ജനങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు ఇసుక లాంటి సంఖ్య అక్కడ ఉండదని చూసుకున్నాం. ഇതുപോലുള്ള തിരളായ ധാരാളമായ ജനങ്ങൾ അവിടെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോശുവ എടുത്ത് പറയുന്നു, നീ പോയി യുദ്ധം ചെയ്. ఇలాంటి ఇసుక లేని శత్రువులు ఏక మనసు కలిగి వచ్చినప్పుడు నువ్వు పోయి యుద్ధం చేయాలని మోసే ఆజ్ఞయిస్తున్నాడు. മോശ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവൻ ഒരു കല്ലിൽ അവൻ ഇരിക്കുന്നதை നാം കാണുന്നു. అక్కడ మోసే ఒక రాయి పైన కూర్చుండి చూసుకున్నాం. അവന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അഹരോനും ഊരും അവരെ കയ്യെ താങ്ങി പിടിക്കുന്നു. ఇద్దరు పక్క చూసుకున్నప్పుడు ఆరోను ఊరు ఇద్దరు మోసే చేత పట్టుకొని ఎత్తి పెట్టినారు చూసుకున్నాం. ഇപ്പോ ഫീൽഡിൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇവർ ആരുമില്ല, ഇവരെല്ലാം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏകനായി ഒറ്റയ്ക്ക് യോശുവ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ఇక్కడ యుద్ధకాలంలో ఒకరు లేదు, యోసువ మాత్రమే వాళ్ళ దగ్గర యుద్ధం చేసేకి వెళ్తున్నాడు. ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളോട് കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటే మనం కూడా ఎన్నో వాటికి క్వశ్చన్ అడుగుతాం, ఇది ఎట్లా అది ఎట్లా అడుగుతా ఉన్నాం. നമ്മൾ ചോദിക്കും, ഇന്നും വേറെ ആരെങ്കിലും 2-3 പേര് കൂടെ അയക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ, നിങ്ങളും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിയോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കും. ఒక్కరిగా పోయింటే వాళ్ళు వస్తారా వీళ్ళు వస్తారా, ఎన్ని జనం వస్తారా, ఎలాంటి యుద్ధం చేసేకి సాధ్యం, అలాంటి అన్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాం వాళ్ళ దగ్గర. പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ പോയാൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ജീവനോട് വരുവാനും സാധ്യമുണ്ട്, യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുവാനും സാധ്യമുണ്ട്. యుద్ధం కలిగితే యుద్ధం పోతే రెండే కార్యం, ఒకటి జీవంతో తిరిగి రావాలి, లేకపోతే చనిపోవాలి యుద్ధంలో. ഇപ്പോൾ യോശുവയ്ക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവനോട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഒരു ധൈര്യമില്ല. എങ്കിലും കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ വാക്കുകൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു. యోసువ భయం లేకుండా దేవుడు దాసుడు చెప్పినందు వలన ధైర్యంగా వెళ్తున్నాడు. നമ്മുടെ ലോകത്തിലും കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മെ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് നാം കീഴ്പ്പെടണം. ദൈവദാസന്മാർ തരുന്ന നല്ല ഉപദേശങ്ങളെ നാം എടുത്തുകൊള്ളണം. మన జీవితంలో కూడా దేవుని వాక్యముకు సమర్పణకి లోబడాలి. దేవుడు దాసుడు చెప్పే మాటలు కూడా మనం లోబడాలి. ഇപ്പോ ഇവൻ യോശുവ അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോയിരുന്നാലും കൂടെ അവൻ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി മരിക്കുന്നു. సపోజ్ యుద్ధంలో యోసువ చనిపోయి ఉంటే దేవునికి సాక్షిగా నిద్రపోతాడు. നമ്മെ കർത്താവ് യോശുവയോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഓരോ നാളുകളിലും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. యోసువడు నేను తోడుగా ఉంటానని చెప్పిన దేవుడు ప్రతి సమయంలో ప్రతి కార్యంలో యోసువడు దేవుడు ఉన్నాడు. അതിന്റെ കാരണം ഒന്ന്, അവൻ വചനത്തിൽ വെച്ച് പിശാചിനെ ജയിച്ചു ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് ആ മനുഷ്യൻ
തന്റെ യജമാനായ మోషేയുടെ వాక్యం కీழ்పడ్డు. ఆ కార్యం ఏమంటే ఫస్ట్ రోపడినాడు, దేవుని వాక్యమైన గగ్గం చేతులు పట్టుకున్నాడు. సెకండ్ దేవుని దాసుడు చెప్పిన వాక్యముకు సమర్పణ చేసుకున్నాడు. മൂന്നാമതായി അവരുടെ കാണപ്പെട്ട വേറൊരു ഗുണം എക്സോഡസ് ചാപ്റ്റർ 33 verse 11. మూడో చూసుకుంటే అదే యాజకాండ 33:11. ఎక్సోడస్ 33:11. యాత్రాగమం అక్కడ 33:11 చూసుకున్నాం. അവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ യോശുവ അവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു, അവൻ ഒരു യുവ സഹോദരൻ തന്റെ ദൈവ സമൂഹത്തെ വിട്ട് പിരിയാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు దేవుడు స్నేహితులను మాట్లాడుతూ మోసేతో మాట్లాడుతున్నారు. ఆ సమయంలో యోసువ ఎక్కడ ఉంటాడే, యోసువుడు దాసుడుగా ఆ ఆశ్రయపు గుడారంలో అక్కడ ఉన్నాడు చూసుకున్నాం. ഇവിടെ അവന്റെ പേര് മാറുന്നതേ നാം കാണുന്നു. നേരത്തെ വെറും യോശുവ എന്ന പേരിരുന്നു. നേരത്തെ യോശുവ എന്നൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പേര് മാറി യോശുവ എന്ന ശുശ്രൂഷക്കാരൻ, മോശയുടെ శుశ్రూషకారనాయి యోశువ మారును. ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు అక్కడ యోసువ చెప్పినాము. ఇక్కడ చూసుకున్నప్పుడు యోసువ ఎవడంటే యోసువ దాసుడుగా యవనుడుగా ఆ ఆశ్రయపు గుడారముడుగా ఉన్నాడు చూసుకున్నాం. ഇപ്പോൾ അവൻ ഇതുവരേക്കും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ വിട്ടുവിട്ട് മോശയോട് അവന്റെ അടുപ്പം സ്നേഹം കൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അതോട് ചേർന്ന് കർത്താവിന്റെ സമൂഹത്തെ വിട്ട് സന്നിധാനത്തെ വിട്ടും അവൻ അടുത്ത് വരുന്നു, പിരിഞ്ഞു പോയില്ല. ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇంతవరకు యుద్ధ సన్నిధిగా మోసేతో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మోసే స్నేహితుడుగా, హృదయం మెరిగిన వాడుగా, దాసుడుగా, ఆశ్రయపు దేవుని మందిరాలు పనిచేసేవాడుగా కూడా ఉన్నాడు. അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അതിനെ വിട്ട് പിരിയുവാൻ മനസ്സില്ല. സന്നിധാനത്തിൽ അവൻ അതോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు దేవుడి సన్నిధిలో ఎప్పుడు ఉండాడని చూసుకున్నాం. നമ്മെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോകുവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സ് നല്ല സന്തോഷം തരുന്നവോ അല്ലെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് പോകുന്ന എന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടമോ దుఃఖమో కష్టమో ഉണ്ടാകുന്നുവോ? ఒక్కొక్కసారి మనం దేవుడు సన్నిధి వెళ్తామంటే మన హృదయం సంతోషంగా ఉండదా, లేకపోతే ఇబ్బంది కలిగి శ్రద్ధ లేకుండా అక్కడ వెళ్తున్నామా? దేవుడి సన్నిధి ఎలాగే వెళ్తున్నాం? യോശുവയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ നല്ല സന്തോഷമാണ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോകുന്നതിന്. അവൻ ఎప్పుడూను దేవుని సన్నిధి హృదయ వాంఛతో దేవుడి సన్నిధిలో గణపడే వచ్చి చూసుకున్నాం. ഇപ്പോൾ അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിട്ടു പിരിഞ്ഞില്ല. സാംസ് 84 കീർത്തന 84 അതിന്റെ 5ാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വാക്ക് നാം കാണുന്നു. സാംസ് 84 അതിന്റെ 5ാം വാക്യം. కీర్తన 84 చూసుకున్నప్పుడు 4ഉം 5ഉം കർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. 5ാം വാക്യം, അവർ కర్తావిల్ బలం కొల్లును. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు 4:8 కీర్తన 84:4 చూసుకున్నాం. మీ ఇంటిలో నివసించేవాడు ధన్యులు, వాళ్ళు మీ చేతిలో బలం పొందుతారని చూసుకున్నాం. നമ്മുടെ ബലം ലോകപ്രകാരമായ ശരീരപ്രകാരമായ ബലമല്ല, കർത്താവിൽ ഉള്ള ബലം ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നു. మన బలం ఎలాంటిదంటే లోకంలో ఉండే బలం కాదు, దేవుని సన్నిధిలో ఉండేటప్పుడు దొరికే బలం చూసుకున్నాం. കർത്താവിന്റെ ബലം അത് എപ്പോൾ പ്രാപിക്കുമെന്ന് കേട്ടാൽ കർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വസിക്കുമ്പോൾ. దేవుని బలం ఎప్పుడు పొందుతామంటే దేవుని ఇంటిలో నివాసం చేసినప్పుడు దానివల్ల బలం పొందుతాం, సంతోషం పొందుతాం. അവിടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ബലം പ്രാപിച്ചത് മുഖാന്തരം നടക്കുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ 7ാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ ബലം കുറയുകയില്ല, അവർ ബലത്തിന്മേൽ ബലം പ്രാപിക്കും. అక్కడ 7 చూసుకున్న కీర్తన 84:7లో వాళ్ళ బలం కొరచలేదు, వాడు బలం ఎక్కువగా బలం పొంది దేవుడి సన్నిధిలో గణపడతానని చూసుకున్నాం. ഇത് തന്നെ യോശുവ ചെയ്തതും അവനും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നു. അത് മുഖാന്തരം അവന്റെ ബലം കൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. കർത്താവിൽ ശക്തനായി അവൻ മാറി, ദൈവത്തിന്റെ ബലത്താൽ ശക്തീകരിക്കപ്പെട്ടു. దేవుడు సన్నిధిలో గణపడాలన్నా
అది అత్యధికమా బలం పొంది బలవంతుడుగా ఆవిడ గణపడనది చూసుకున్నాం. നാലാമതായി അവന്റെ വേറൊരു സ്വഭാവത്തെ നാം അവിടെ കാണുന്നു. నాలుగోది ఇంకోటి చూసుకున్నాం. നമ്പേഴ്സ് 14:6-9. అక్కడ చూసుకున్నాం. సంఖ్యాకాండం 14:6-9. വായിക്കുവാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല, വായിക്കണ്ട. അവിടെ നാം കാണുന്ന വേറൊരു കാര്യം, അവിടെ ജനങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി കർത്താവ് നമുക്ക് അതിന്റെ 6-9 വായിക്കേണ്ട പകുതി, അതിൽ 8ാം വാക്യത്തിൽ ഒടുവിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ఆ దేశం നമുക്ക് നൽകും. ప్రస్తుతం దేవుని మనకు ప్రియంగా ఉంటే దేవుడు ఆ దేశంకు తీసుకుని పోతారని నమ్మకం పెట్టిన యోసేపు చూసుకున్నాం. ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കുമെന്നല്ല, కట్టాయం తరుമെന്നുള്ള ఉറപ്പോട് കൂടെ ఆ వాక్కులు അവൻ പറയുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు నిశ్చయంగా చెప్తున్నాడు, దేవుడు మనకి ప్రియంగా ఉంటే ఆ వాగ్దాన దేశం మనం పొందుతామని నమ్మకం పెట్టిన యోసేపు చూసుకున్నాం. ഇന്നും ആ ദേശത്തെ അവർ കയ്യിൽ പ്രാപിച്ചില്ല. അതിനു മുൻപേ വിശ്വാസമുള്ള വാക്കുകളെ പറയുന്നു, നിശ്ചയമായും കർത്താവ് ആ ദേശം നമുക്ക് നൽകും. అక్కడ చూస్తున్నప్పుడు ఆ దేశం దొరకకపోక ముందే కూడా వాడు నమ్మకం పెట్టినాడు, దేవుని చిత్తం ప్రియంగా ఉంటే ఆ దేశం మనకి ఇస్తాడు విశ్వాసం కలిగి వాగ్దానం కలిగి జీవించి చూసుకున్నాం. അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നു 9ാം വാക്യത്തിൽ, കർത്താവ് എങ്ങനെ ആ ദേശം നമുക്ക് നൽകുമെന്ന് കേട്ടാൽ അവരെ കാത്ത നിഴൽ അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോയി. అక్కడ ఏమో చూసుకునే 9లో ఇలాంటి చూడంటే వాడికి తోడుగా ఉండే ఆ నీడు వాళ్ళు విడిచిపోయిందని చూసుకున్నాం. ദൈവത്തിനെ അധികമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസമുള്ള വാക്കുകളെ അവർ പറയുന്നു. దేవుని అధికంగా విశ్వాసం పెట్టినాడు, విశ్వాసం వలన మాట వాడు చెప్తున్నాడు. കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട്, അവരുടെ നിഴൽ അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോയി നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് ആ ദേശം തീർച്ചയായും തരുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളെ അവർ പറയുന്നു. శత్రు జతుల దేవుడు లేదు, వాడు నీడ కూడా వాడి దగ్గర లేదు. ఇప్పుడు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు, నీడ కూడా మనతో ఉండాదని చెప్పి దేవుడు మనతో ఉండాడని ఏమి భయపడక అవసరం లేదని కూడా ధైర్యపరిచి చూసుకున్నాం. വിശ്വാസികൾ എന്ന പേരുള്ള നാമം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്തിൽ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും വിശ്വാസത്തിന്റെ ധൈര്യം കുറയുവാൻ പാടില്ല, വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളെ സംസാരിക്കുന്നതിലും കുറയുവാൻ പാടില്ല. విశ్వాసത്തോടെ ఒవ్వొరు కార్యങ്ങളും നാം ചെയ്യുവാൻ కర్తావు సహాయకటే. మన విశ్వాస జీవితంలో కూడా సమయంలో విశ్వాసం తగ్గిపోగే కార్యం వచ్చినా కూడా మనం కూడా స్థిరం పొంది విశ్వాసం స్థిరంగా గణపడాలని ధైర్యం పొందాలని ఈ కార్యంలో చూసుకున్నాం. അഞ്ചാമതായി അവന്റെ വേറൊരു സ്വഭാവം, നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്പേഴ്സ് 27:17-19. നമ്പേഴ്സ് 27:17-19. అక్కడ చూసి అరణ్యకాండంలో నంబర్స్ లో 27:17-19 അവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 18ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് മോശയോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. കർത്താവ് മോശയോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. നമ്പേഴ്സ് 27:17-19. അതിൽ 18ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ఆత్మావునే ప్రాപിച്ച మనుషనాయ యోషువ. అక్కడ చూసుకున్న దేవుని ఆత్మ వలన దేవుని ఆత్మ వలన నింపబడిన యోషువ చూసుకున్నాం. അപ്പൊ യോശുവയുടെ പേരിൽ 3 വിധമായ പേര് വരുന്നു. പ്രാരംഭത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ വെറും യോശുവ എന്ന് നാം വായിച്ചു. యోషువ పేరు చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా ఖాళీ యోషువ చూసుకున్నాం. രണ്ടാമത് എക്സോഡസ് 33-ൽ അവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നാം യോശുവയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. రెండవది చూసుకున్నాం, దేవుని సన్నిధిలో దాసుడిగా పనిచేసిన యోషువను చూసుకున్నాం. അപ്പൊ ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു, യോശുവ എന്ന പേര് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവെ പ്രാപിച്ച പുരുഷനായ യോശുവ എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ఇక్కడ చూసుకున్న దేవుని ఆత్మ పొందిన పురుషుడైన యోషువ చూసుకున్నాం. എക്സോഡസ് 33-ൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ യുവസഹോദരൻ, യൂത്ത് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവൻ పురుషനായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. అక్కడ 33 చూసుకున్నాం, అక్కడ దాసుడిగా యవనస్తుడిగా ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఏమైనంత ఆత్మ వలన వాడు పురుషుడుగా వాడు మాడిపోయిన చూసుకున్నాం.
അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രോഗ്രസ് നാൾ അവന്റെ ജീവിതം യുവ സഹോദരൻ നിന്നും പുരുഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അവന്റെ ഉയർച്ച ഉണ്ടായത് നാം കാണുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నాము రోజు రోజు వాడు బాలగా యవనస్తుడిగా ఉన్నాడు. యవనస్తుడిగా ఉండ ఆత్మ పెరిగి ఇప్పుడు బాల పురుషునిగా మారాడు. നാം ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 2 അവിടെ 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ 1:2 చూసినప్పుడు അവിടെ പുതിയതായി ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ വചനമെന്ന പാൽ കുടിക്കണമെന്ന് നാം അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ పీటర్ 2లో పాకములో 3 చూసుకున్నప్పుడు మీరు కొంతగా జన్మించిన బిడ్డల వలన పాలు తాగకుండా ഒരു കുഞ്ഞ് അത് വളരണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. വളരണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് തന്നെ പാൽ കുടിക്കണം. ఒక చిన్న బిడ్డ పెరగాలి, పెరుగకి ఏం కావాలి? పాలు తాగాలి. ഇപ്പോ യോശുവ ഒരു യുവ സഹോദരനായിരുന്നവൻ പുരുഷനായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ആഹാരം, അതിനുള്ള ആത്മീയ പ്രാക്ടീസ് അവന് ലഭിക്കുന്നു. యోసేపు పిలువబడినప్పుడు దాసుడిగా ఉన్నప్పుడు యవనస్తుడిగా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు బలం పొంది పురుషుడిగా జీవించేప్పుడు ఆత్మ వలన పురుషునిగా బలం పొందాడు చూసుకున్నాం. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ ഐക്യപ്പെട്ടത് മുഖാന്തരം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ఇక్కడ దేవుడు సన్నిధిలో గణపడే వలన దేవుని ఆత్మ వాళ్ళ వల్ల వచ్చిందని చూసుకున్నాం. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രണ്ട് വിധമായ ആത്മാവ് ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടന്റെ ആത്മാവ്. ప్రతి మనిషి రెండు ఆత్మ దూచినది. ఒకటి దేవుని ఆత్మ ఉండాది, లేకపోతే దుష్టాత్మ శరీర ప్రకార ఆత్మ ఉండదు చూసుకున్నాం. നാം അതിന്റെ ഒരു നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് സാമുവേൽ 16 വായിക്കുമ്പോൾ అక్కడ చూసుకున్న 1 సాముయేలు 16 అధ్యాయం చూసుకున్నప్పుడు కూడా അതിന്റെ 14 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സാമുവേൽ 16:14 അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശൗലെ വിട്ട് നീങ്ങിപ്പോയി എന്നാ വായിക്കുന്നു. అక్కడ చూసుకున్నప్పుడు 1 సాముయేలు 16:16లో దేవుని ఇచ్చిన ఆత్మ సౌలు విడిచి పోయిందని చూసుకున్నాం. പോയ ഉടനെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അകത്ത് കർത്താവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരു അശുദ്ധ ആത്മാവ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് അവനെ అశుద్ధമായ కార్యങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ఎప్పుడు దేవుని ఆత్మ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళిందో లోకం దురాత్మ వాడి దగ్గర వచ్చింది. దాని వలన దుర్కార్యములు చేసేకి మొదలు పెట్టినాడు. യോശുവ അങ്ങനെ കെട്ടായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ട മുഖാന്തരം അടുത്ത ഇന്നും ജനങ്ങളെ വഴിനടത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ പ്രാഗൽഭ്യവും അവന് ലഭിക്കുന്നു. దేవుని ఆత్మ వచ్చింద వలన యోసువ బలం పొంది దేవుని బిడ్డలు నడిచేకి శక్తి పొంది వాళ్ళు నడిపించినాడని చూసుకున్నాం. നമുക്കും കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. మనం కూడా దేవుని ఆత్మ మన హృదయంలో పెట్టున్నాడు. ആ ആത്മാവ് നാം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദുഃഖപ്പെടും. ఆ ఆత్మ దుర్కార్యం చేస్తే మనం ఆత్మను దుఃఖపరుస్తాం, దేవుని ఆత్మ దుఃఖపరుస్తాం. അവിടെ എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 30-ാം വാക്യം വായിക്കണ്ട, നമുക്ക് അറിഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് എഫേസ്യർ 4:30 അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ఎఫెసీయులు 4:30 చూసుకుంటే ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ ദുഃഖപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു. అక్కడ చూసినప్పుడు దేవుని ఇచ్చే ఆత్మను మనం దుఃఖపరచుకోవాలని చూసుకున్నాం. ഇൻ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പഴയ നിയമത്തിൽ ആത്മാവ് പോയി എന്ന് വായിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകുകയല്ല, ദുഃഖപ്പെടും. పాత్రలు చూసుకున్నప్పుడు ఆత్మ విడిచిపోయి చూసుకున్నాం. కొత్త నిబంధన వచ్చిన కాలము మన ముళ్ళ పవిత్ర ఆత్మ దుఃఖపడుస్తామని చూసుకున్నాం. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ 5 സ്വഭാവങ്ങളും കാണപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. మన జీవితంలో ఇలాంటి 5 స్వభావం మనతో గణపడాలని మనకు వాంఛ కలిగి కోరుతున్నాం. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന മുഖാന്തരം കർത്താവ് യോശുവയോട് കൂടെ ഇരുന്നു. യോശുവ chapter 6:27 యోసువ 6:20 చూసుకున్నప్పుడు ఈ కార్యం వలన దేవుడు వాడితో ఉన్నందు వలన యోసువ ప్రబలమైనాడు, కీర్తి పొందినాడు, వ్యాపించినాడు చూసుకున్నాం. അത് ഒന്ന്, അവൻ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലെ നിശ്ചയമുള്ളവനായി വാളെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തു. ఒకటి చూసుకున్నప్పుడు వాడు యుద్ధ సన్నిధిలో ఉన్నాడు, దేవుని వాక్యమును గగ్గం చేతులు కీழ்పట్టు. సెకండ్ వాడు దేవుడి దాసుడు మోసేకి వాడు సమర్పణ చేసుకున్నాడు.
దైవത്തെ ఆలయத்தை விட்டு அவன் பிரியாதே ఆలయத்தோடு కూడా చేర్నిருந்தோம். మూడో చూసుకున్నప్పుడు దేవుని ఆలయంలో ఒక దాసుడుగా ఉన్నాడు చూసుకున్నాం. அவன் விசுவாசமுள்ள வாக்குகளை பறந்து அவன் கர்த்தாவினை உயர்த்தி నాలుగు చూసుకున్నప్పుడు విశ్వాసం వలన దేవుని హెచ్చించాడు చూసుకున్నాం. அஞ்சாவதாய் தெய்வத்திலே ஆத்மா உள்ள மனுஷனாய் இவன் மாறி రెండవ పదం దేవుని పవిత్రాత్మ వలన బలం పొంది సాక్షిగా జీవించడం చూసుకున్నాం. അവന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെ പ്രാപിച്ച മനുഷ്യനായ യോശുവ എന്ന് അവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. అక్కడ చేసుకున్నప్పుడు దేవుని ఆత్మ వలన బలం పొందిన పురుషునైన పురుషునగా యోసువ ఉన్నాడని చూసుకున్నాం. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലുള്ള വളർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. మన జీవితం కూడా ఇలాంటి మేలు పొంది ఇలాంటి ఆత్మీయ పెరిగి దేవుని పడించాలని కోరిక. కర్తావు నామ వాഴ്తపడమని థ్యాంక్ యూ. దేవుని వాక్యం దీవించిన కాక అందరికి వందనాలు. ఆఖరికి ప్రార్థన చేసి క్లోజ్ చేసుకున్నాం. మన మధ్యలో ఉన్న